charter and expecting to climb to 37,000 feet. We'll be expecting a smooth flight nevertheless. Please keep your seatbelts fastened in case of some unexpected turbulence. Cabin crew are here for safety and security. Listen to all the announcements and instructions. They're very important for your safety. Also keep in mind to not smoke the flight. For now, sit back, relax, and enjoy the flight. We'll come back later to you with the latest weather in Dubai. Thank you very much and enjoy. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you aboard to this flight. سيدات سادة سوف تقوم تخفيف إضاءة المقصورة والتقليل. إذا كنتم تودون استمرار القراءة يمكن استخدام مصابيح موجودة في اللوحات والرؤوس. شكرا.
بينما نقدم لكم معلومات عن معدات السلامة على متن هذه الطائرة من طراز بوينغ 737. ستجدون بطاقة السلامة في جيب مقعدكم، وهي تشير إلى قرب مخارج الطوارئ، أقنعة الأكسجين وسترات النجاة، كما أنها تبين لكم وضعية الانحناء التي يجب اللجوء إليها عند سماعكم كلمة بريس بريس. يوجد 8 مخارج للطوارئ، بابان في مؤخرة مقصورة، 4 نوافذ للطوارئ في وسطها، وبابان في مقدمتها. سترشدكم الأضواء في أرضية الطائرة إلى أحد هذه المخارج. يرجى أخذ الوقت الكافي لتحديد موقع أقرب مخرج الطوارئ إليكم، وأن تتذكروا أن أقرب المخارج قد يقع خلفكم مباشرة. وفي حال الاضطرار لاستخدام زلاقة النجاة، لا قدر الله ذلك، يجب خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع أمتعة اليد. يمكنكم ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة. إذا كنتم تجلسون في درجة رجال الأعمال، يجب أن يكون حزام الكتف مربوطا أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط. يتعين إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بشكل غير محكم أثناء جلوسكم خلال الرحلة، بينما يتعين ربطها بإحكام عندما تكون إشارات أحزمة المقاعد مضاءة. وإذا حدث نقص في تدفق الهواء في المقصورة، سنقوم بتزويدكم في الأكسجين، حيث ستنزل أقنعة مثل هذا من فوق رأسكم، وما عليكم سوى البقاء جالسين في مقاعدكم وسحب قناع الأكسجين باتجاهكم، وسيبدأ الأكسجين بالتدفق تلقائيا. يرجى منكم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي، ويمكن استخدام الشريط المطاطي لربط القناع حول رأسكم، كما يمكنكم تعديله. وتذكروا، يجب وضع القناع لأنفسكم قبل مساعدة الآخرين. تم وضع سترة النجاة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم، وفي حالات الهبوط الاضطراري على الماء، وعندما يطلب منكم أفراد طاقم الخدمة ذلك فقط، يجب إزالة السترة من كيسها ووضعها حول عنقكم، ثم لفوا الأشرطة حول الخصر واربطوها بإحكام. يتعين عليكم عدم نفخ سترة النجاة داخل الطائرة، ويمكنكم نفخها عند الخروج من الطائرة، وذلك بسحب القطعة الحمراء إلى الأسفل. وفي حال عدم انتفاخ السترة أو عند الحاجة لزيادة الهواء فيها، يتعين عليكم النفخ في هذا الأنبوب، وتتضمن السترة ضوءا للفت الانتباه. وتذكروا، لا تقوموا بنفخ سترة النجاة قبل خروجكم من الطائرة. كما تتوفر لدينا مستلزمات العوم الخاصة بالرفقة. إذا كنتم تجلسون في مقصورة درجة رجال الأعمال ووقعتم جوالكم تحت المقعد، اطلبوا المساعدة من أفراد طاقم الخدمة للعثور عليه. لا تحركوا المقعد، فقد يتسبب ذلك في إتلاف الجوال وبطاريته. يرجى الآن التأكد من أن كافة أمتعة اليد موضوعة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم أو تحت المقعد أمامكم، وربط أحزمة المقاعد بإحكام، وإعادة مقعدكم إلى الوضع القائم وإنزال مسند الذراع، وطي طاولات الطعام. يجب إغلاق الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية أو ضبطها على وضع الطيران الآمن أثناء الإقلاع والهبوط. كما يجب إبقاء الواي فاي والبلوتوث وخدمات التجوال مغلقة لحين إبلاغكم بغير ذلك. كافة دورات المياه مجهزة بكواشف الدخان، ويعتبر التدخين على متن هذه الطائرة ممنوعا في جميع الأوقات، بما في ذلك استخدام أو شحن أجهزة التدخين الإلكترونية. شكرا لحسن انتباهكم. We're about to begin the safety demonstration, and we need your attention while we take you through the safety equipment on board this Boeing 737. You'll find a safety card in your seat pocket indicating the exit routes, oxygen masks, and life jackets. It also shows the brace position you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits, 2 doors at the rear of the cabin, 4 window exits in the center of the cabin, and 2 doors at the front of the cabin. Floor-level lighting will guide you to an exit. Please take time to locate your nearest exit, and remember that the nearest usable exit may be behind you. In the unlikely event of having to use an escape slide, remove all high-heeled shoes and leave all hand baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and opened like this. If you are seated in business class, also ensure that your sash belt is in place for takeoff and landing.
Your seatbelt should be loosely fastened throughout the flight when you are seated and must be securely fastened whenever the seatbelt signs are on. If there is a failure of air supply, oxygen will be provided. Masks like this will drop from the panels above your head. Remain seated and pull a mask towards you. This will start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. The elastic strap is used to hold it in place and can be adjusted. Remember to put on your own mask before helping others with theirs. A life jacket is stowed in the panel above your head. In the event of landing on water, and only when instructed to do so by the cabin crew, remove it from its stowage and place it over your head. Pass the tapes around your waist and fasten them securely. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggle. If the life jacket fails to inflate or needs topping up, blow into this tube. There is a light for attracting attention. Remember, do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. We also carry flotation devices for infants. If you are seated in the business class cabin and you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this might damage the phone and its battery. Please now ensure that all your hand baggage is stowed in the overhead locker or under the seat in front of you. Your seatbelt is securely fastened, your seat is in the upright position, your armrest is down, and your tray table is stowed. Electronic devices, including mobile phones and tablets, must be switched off or put into flight mode during takeoff and landing. Wi-Fi, Bluetooth, and mobile roaming must remain switched off until instructed by the cabin crew that it is safe to use. All toilets are fitted with smoke detectors, and smoking on board this aircraft is forbidden at all times, including using or charging electronic smoking devices. Thank you for your attention. سيدات السادة، في حين انخفاض ضغط في المقصورة يجبكم إزالة الكمامة إذا كنتم تنتدون وحده وداخل الأكسجين فوق الأنف والفم وتنفس بشكل طبيعي وشكرا. Ladies and gentlemen, in the event of cabin decompression, please remove your face mask if you're wearing one and place the oxygen mask over your nose and mouth and breathe normally. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. The local time is 7:45 in the evening. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched on. Take care when opening overhead lockers as items may be moved during the flight and could all cause an injury. Please ensure you have all your belongings with you before leaving the aircraft. You may now use your mobile phone. Remember that smoking is not permitted until you are in a designated smoking area inside the terminal building. We hope that you enjoyed your flight today and we look forward to seeing you again soon. Thank you for choosing Fly Dubai in partnership with Emirates and United